Kenya ni kati ya mataifa ambayo uchumi wake bado unakuwa. Hivi karibuni taifa ilirekodi visa vya kudorora kwa uchumi. Pato la taifa yani GDP ilitarajiwa kukua kwa 4.5 mnamo mwaka huu 2021, ikiashiria kuimarika kidogo kutoka kwa janga la COVID-19 ambalo lilisababisha ukuaji kudorora mwaka uliopita. Wengi wanalaumu ufisadi, matumizi mabaya ya afisi, kukosekana kwa uwazi na uwajibikaji. Hata hivyo, jambo kuu zaidi imekuwa deni la taifa. Lakini je, kufikia sasa taifa lina deni kiasi gani? Kila mara Rais Uhuru Kenyatta anapoabiri ndege kuelekea nje ya bara Afrika amehusishwa na mikopo. Hivi majuzi kulitokea picha mitandaoni ikionyesha Rais Kenyatta akifanyiwa mahojiano na mwanahabari mmoja ambaye alikuwa na daftari iliyoandikwa jina loans. Picha hii haikuwa kweli, japo rais aliojiwa na mwanahabari huyo. Tangu kuchaguliwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto miaka 9 iliyopita, taifa limeshuhudia ongezeko la madeni ya kitaifa. Kuendelea kuchukua au kuitisha madeni na taifa limeonekana jambo linalowakera Wakenya wengi kila kuchao. Hatua hiyo ilipelekea hazina kuu kuishawishi bunge la kitaifa kupasisha mswada wa kuongeza kiwango cha fedha taifa linaweza itisha kama deni. Ukur Yatan ni waziri wa hazina kuu. The interventions that we are going to make in supporting and sustaining our economy will be not only ordinary, but sometimes will also go beyond the ordinary measure. And that's why we are not shy from borrowing. But I have assured Kenya that we are only going to borrow concessionally, where we will have an interest rate of 0%, we'll have an interest rate of 1% or even 1.4%, because what choice do we have? Kufikia Agosti mwaka 2020, benki kuu humu nchini ilirekodi deni la taifa kuwa shilingi trilioni 7.09, huku deni ambalo halijatolewa yani committed and disbursed debt ikiwa trilioni 1.35. Kwa jumla taifa ilikuwa na deni ya shilingi trilioni 8.41. Jason Braganza ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi kutoka vuguvugu la Afrodad, vuguvugu linaloangazia masuala ya madeni barani Afrika. In response to this, I will start by quoting from the National Treasury Monthly Debt Bulletin of April 2021, where the all public and publicly guaranteed debt as of April 2021 was at 7.4 trillion Kenya shillings, or the equivalent of 65.8% of GDP, or gross domestic product. So this figure is what the current all public debt or government debt looks like at the moment. Deni hilo limegawanyika kuwili kama anavyoeleza Jason Braganza. In terms of the debt composition, we have the domestic debt is roughly 3.6 trillion Kenya shillings, or about 33.6 billion US dollars, or 32.2% of GDP, while the external debt, this international debt, is about 3.7 trillion Kenya shilling, or 35.1 billion US dollars, or 33.6% of GDP. The domestic debt is about 49% of total debt, while the external debt is about 51%. Of course, this is very problematic. It means that, you know, we owe more money externally to our creditors, external creditors, than we do domestic. Katika kutafuta mbadala ya kupata madeni zaidi, Kenya ilikubali shinikizo kutoka kwa IMF kujumuisha madeni ya idara mbalimbali za serikali na serikali za kaunti katika madeni yake ya kitaifa. Mchakato huu ulipitia sheria kuhusu deni la taifa maarufu National Debt Ceiling. Hatua hiyo ilifikisha madeni ya taifa kufikia shilingi trilioni 10.4. Ukur Yatan ni waziri wa hazina kuu. The only option we have is either raise taxes beyond normal or borrow concessionally to support the economy. And we've decided to have an opportunity that we borrow from the concessional window from the multilateral agencies like IMF and World Bank, so that now we are going to deal with it at a later time. Ili kukabiliana na shinikizo inayokuja na madeni ya taifa, mpango wa kusimamishwa kwa huduma ya deni umekuwa na jukumu la kupunguza mzigo wa madeni. Baada ya kuchukua fursa ya kwanza ya kupata afueni, hazina kuu ya taifa ilitaja masharti hayo kama makali zaidi. Kenya itachukua ruhusa kutoka kwa makubaliano ya Paris ilitokana kati ya Januari na Julai mwaka huu 2021 kuokoa shilingi bilioni 32.9 kutoka katika mpango wake wa ulipaji madeni. So I think that pressure in those, especially in the education and the health sector, have made it very, very important
for these extra funds that are coming through the debt relief to be able to be plugged in. Akizungumza na kituo kimoja cha televisheni mapema mwaka huu, waziri wa hazina kuu alisema kuwa hii itatoa nafasi mwafaka ili kupata mbinu za kukwamua uchumi ambao umevurugwa zaidi na virusi vya COVID-19. Nimewauliza wakazi wa hapa Dagoretti kuhusu madeni ya taifa jinsi inavyowaathiri. Naitwa Mama Leon. Madeni ya Kenya naona inani affect kwa sababu na vitu sasa hazimaintain bei. Leo unaenda unakuta hii, kesho hii. So nikipanga kama nilikuwa nimepanga bajeti yangu, unaenda kununua na kiasi, nakuta mambo imebadilika kwa sababu ya hiyo. Jina langu ni Derek Momanyi, mimi ni mkazi wa Kabiria. Hii deni ya Kenya ambayo serikali yetu imekuwa ikiomba imekuwa ikituadhiri sana. Kwanza ukiangalia upande wa chakula, hiyo tax yenye inakatwa inaongezewa kwa machakula, food stuffs unaona zinaongeza bei. For example, kama mafuta mboga ilikuanga lita ni 100, sasa tunauziwa lita 220. Unaona pia inatuadhiri. Si kwa fair, kila mahali inatuadhiri pia. Naitwa Babaji Adala, kwa hapa Tulenana. Deni ya Kenya jo lazima ituadhiri. Kwanza sisi watu tuna deal na vitu za perishable, watu lazima waone vitu fresh. Zigo inageuza bei kila siku. Jana ukinunua na hii bei, leo unapata imepanda. Kenya iliomba kuahirishwa kwa ulipaji deni kutoka kwa mataifa 20 tajiri zaidi duniani maarufu G20 DSSI framework isitishwe kwa muda. Pesa hizo zinakadiriwa kuwa shilingi bilioni 44.6 kati ya mwezi Januari na Juni mwaka 2021. Lakini je, madeni haya yana uzito gani kwa wananchi? Jason Braganza anaeleza. It can mean very many things. The first and foremost is that with such a huge amount of debt that the government has accrued, and a lot of this debt is not yet returning any tax revenues, it means that a bigger proportion of the budget, a bigger proportion of the tax revenue that is collected by the Kenya Revenue Authority is going to go towards paying back the debt. And this is a dangerous situation to be in, because what it means then, of the implication of that, when the government decides to prioritize debt servicing, it means that other sectors get neglected or can be underfunded. Huku makadirio ya bajeti ya mwaka ujao wa kifedha ya mwaka 2022-2023 ikikusudia kuwa na mwanya wa takriban shilingi trilioni 2, mtawala wa bajeti Margaret Nyakango anaonya huenda kukatokea mzozo kuhusu bajeti iwapo serikali itaendelea kuchukua mikopo. Margaret Nyakango anasema kuongezeka kwa kukopa kwa umma kunaweza kusababisha matokeo mabaya ya fedha. Viashiria vya kudumisha deni la umma, yani indicators, tayari vinaonyesha Kenya inakabiliwa na hatari kubwa ya shida la deni. Makala haya yameandaliwa kwako nami Kamadi ya Mata kutoka Mtaani Radio kwa ushirikiano na Code for Africa, Kenya Community Media Network KCOMNET na Catholic Media Council kwa ufadhili wa shirika la Kijerumani la German Corporation kama mradi wa Our County Our Responsibility.